With Kenya's 2010 constitution renaming Kenyatta Day as Mashujaa Day in order to incorporate modern-day heroes, members of the Kapenguria Six continue to define the country's spirit of heroism. Gachoka King'ori drives down the memory lane of heroes of Kenya. Wimbo wa historia, watu wote mnaombwa msikize kwa makini. Ilikuwa Oktoba 52, watu wote tulisikia Kenyatta ameshikwa. They are the six most influential leaders in the struggle for Kenya's independence. Jomo Kenyatta, Bildad Kagia, Kongo Karumba, Achieng' Oneko, Paul Ngei, and Fred Kubai. To redeem our country. The Kapenguria Six were the founding fathers of the Kenyan nation. Our main cause. The six were detained by the colonial government at Kapenguria, hence the tag Kapenguria Six. To preserve the history of the struggle for independence, the National Museums of Kenya rehabilitated this historic prison and opened it as a museum in 1993. It is located in Kapenguria town, West Pokot. This is the place where Jomo Kenyatta was detained by the colonialists. They were detained for 6 months. When they were here, they were taken to Cheoyet. Cheoyet was the place where the court was. The Kapenguria Six are the reason why October 20th is the national holiday in Kenya. The day commemorates these heroes, though specifically marking the day Mzee Jomo Kenyatta was arrested in 1952. Karumba 47 years, Jomo 45, Kubai 25, Ngei 17, Kagia 16, and Oneko 14. But their combined legacy has refused to die, may never die. Even after Kenya's 2010 constitution renamed October 20th Mashujaa Day to incorporate more modern-day heroes, the Kapenguria Six continue to define the country's spirit of heroism. Back to early 1950s, the agitation for the end of colonialism is on a high gear. Wimbo wa historia, watu wote mnaombwa. On October 20th, 1952, Jomo Kenyatta is arrested. He is detained here at Kapenguria alongside 5 others, making the Kapenguria Six. Why have a trial? We didn't want a trial. We thought it was a waste of time and it would only be publicity to Mau, which a detention order would never have had. As it was, that was totally removed. His name was removed from everything. He was now to be a non-person. Hawa walichukua mitirimbo na wakachukua sururu na wakachukua ile kebui ile kubwa nyondo ya kupiga mawe kushimba kaburi mbili kubwa sana. Na hata kama nyinyi mnakwenda katika Lokitan, mtaona kama mambo haya yalikuwa ya kweli. Mjue kwamba hapakuwa na nafasi au hapakuwa na kujua kwamba sisi tutarudi. Na walipima, labda walitaka kila shimo moja kwenda watu watatu sababu ilikuwa chini kabisa. Na sisi tukasema haidhuru, Mungu iko na wananchi wako watatuombea tutarudi tena. Basi tafadhali wapigieni makofi hawa.
And as the clamor for independence continued, so did the Mau Mau casualties. In October 1956, Field Marshal Dedan Kimathi is captured, tried and executed. About 11,000 Mau Mau fighters are said to have lost their lives to the cause. To avoid more African unrest, the colonial government increased more Kenyans in the government, but radicalism among Kikuus continued even in the isolation camps. From Lokitongs, Jomo Kenyatta was not set free even after serving 7 years. He was taken to an equally remote area in Samburu in 1960. This is the place where he was brought, now turned into a museum, the Kenyatta House. In 1960, wazungu walikuwa wamefika mahali sasa wanataka wapeane uongozi kwa Afrika. So wakaona kulingana na wao vile walikuwa wanahoji hawa watu, wakaona Kenyatta angeweza, lakini hawangeendelea kudiscuss wote na Kenyatta wakiwa huko Lotwa. Kati ya wenzake wangemuona kama yeye amependuka, amekuwa msaliti. So wakaona wamulete all the way from Lotwa to Maralal, mahali tumesimama hapa sasa wakati walimuleta hapa ili waendelee kunegotiate mambo ya independence. So hapa ndio mahali walikaa na Kenyatta wakanegotiate mambo ya independence. That was 1960, late 1960. Akakaa hapa 61, 62, then 63 akawa prime minister. Then 64 akawa sasa president. Interestingly, it is here that the 4th president of the Republic of Kenya, Uhuru Kenyatta, was conceived. In 2007, Uhuru, then a member of parliament, would visit the cradle of his life. Kenya, 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 taifa letu Kenya. Will you put their arms to me, to their government? Gachoka King'ori, Legends Edition. Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu.